Détente. Si en este momento estás sufriendo infecciones urinarias, que van y vienen sin control. Si sientes picazón o ardor constante en tus partes íntimas, que ningún medicamento logra quitar. Si has perdido por completo el deseo por tu perja sin ninguna razón, o si los doctors te han hecho 1000 exámenes y te do sale normal, pero tu sigues sintiendo las molestias. Entonces necesitas escuchar esto con mucha atención porque lo que voy a revelar puede cambiar tu vida completamente. Es muy posible que alguien te haya hecho un trabajo de brujería específicamente en tu zona íntima. Si, así como lo estás escuchando, alguien que te quiere ver destruido, una experta de rabia, una persona envidiosa que no soporta verte feliz. Te hicieron un trabajo de magia negra dirigido a la parte más vulnerable de tu cuerpo. Y hoy vas a descubrir un ritual ancestral con solo dos ingredientes que probablemente ya tienes en tu casa. Este ritual es tan poderoso que en solo 3 aplicaciones vas a empezar a eliminar toda esa brujería adherida a tu cuerpo. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo muy importante ahora mismo. Dale me gusto a este video para activar la energía de limpieza y liberación. Suscribite porque aquí compartimos conocimiento ancestral que realmente funciona. Y lo más importante, escribe en los comentarios esta frase poderosa. Rompo toda brujería de mi zona íntima. Escríbelo ahora mismo con fe, porque esta acción va a activar tu intención desde este instante. No sigas viendo sin escribirlo, hazlo ahora, muy bien. Ahora déjame advertir algo. Lo que voy a revelar en el punto 4 es el paso, que el 90% de las personas, si salta y por eso, el ritual no les funciona completamente. Presta atención a cada palabra porque cada detalle cuenta que es realmente la brujería en la zona íntima. Existe algo que los doctors nunca te van a decir porque ellos no pueden verlo. Ellos ven tu cuerpo físico, hacen análisis y cuando te do sale normal te mandan a casa diciendo que no tienes nada, pero tú sabes que algo está mal. Tú sientes las molestias. Y nadie te cree. Eso es porque existe una dimensión espiritual tan real como la física. Cuando alguien te hace brujería en tu zona íntima, está atacando uno de los centros energéticos más importantes de tu cuerpo. Tus partes íntimas no son solo carne y órganos, son también un centro de poder vital, de energía creativa, de conexión profunda con tu perja. Por eso, los trabajos de magia negra dirigidos a esta zona son tan devastadores. No solo causan síntomas físicos, también distraen tu autoestima, arruinan tu relación, te hacen sentir sucia, avergonzada, rota. Hace unos meses, una mujer me contactó completamente desesperada. Llevaba 4 años con infecciones vaginales recurrentes. Había gastado miles en doctors, tratamientos, especialistas. Nada funcionaba. Su esposo se alejaba porque ella no quería intimidar. Hasta que descubrió que la hermana de su esposo, que siempre la había odiado, la había hecho un trabajo cuando quedó embarazada. Cuando hizo el ritual que hoy te voy a enseñar, en 2 semanas su vida cambió por completo. Las infecciones desaparecieron, su relación se salvó, volvió a ser ella misma. Y esto no es solo para mujeres. Los hombres sufren igual o peor este tipo de ataques. Una experta despechada puede dañar tu potencia sexual, causarte infecciones constantes, quitarte completamente el deseo. Conozco el caso de un hombre de 32 años, joven, saludable. De la noche a la mañana empezó con problemas de impotencia. Fue al urologo, le hicieron todos los estudios, todo perfecto. Su matrimonio estaba por acabarse hasta que su abuela dijo, a ti te hicieron algo. Cuando hizo la limpieza espiritual, en menos de un mes, recuperó su potencia completamente. Hoy tiene 2 hijos y un matrimonio feliz. Ves, la brujería en la zona íntima es real. Puede destruir tu vida si no la atacas a tiempo, pero necesitas saber si realmente lo que tienes es brujería o solo un problema médico normal. Señales claras de que tienes brujería. Aquí es donde muchas personas se confunden. No todo problema de salud íntima es brujería. Como sabes?
Si lo tuyo va más allá de lo médico. Presta atención a estas señales inconfundibles. Primer señal muy clara. Los tratamientos médicos no funcionan o solo funcionan temporalmente. Si ya fuiste al doctor 3, 4, 5 veces. Si ya probas diferentes medicamentos y te do te alivio por una o 2 semanas y luego regresa. Esa es una señal gritando que hay algo más allá de lo físico. Segunda señal. Los sintomas aparecerán de repente después de conocer a una nueva perja o después de terminar con alguien. Si estabas perfectamente saludable y de la noche a la mañana, justo cuando empezaste una relación nueva o dejaste tu ex, comenzaste con infecciones y dolores. Eso no es coincidencia. Tercera señal. Además de los sintomas físicos, has perdido completamente el deseo por tu perja. Since rechazo esco. No quieres que te toquen. Cuando la brujería ataca tu zona íntima, también bloquea tu capacidad de sentir placer, de conectar, de disfrutar. Cuarta señal. Tu perja también está cambiando contigo. Si aleja, busca excusas para no tener intimidad. Está irritable. Discuten por todo. La brujería crea un campo de rechazo y separación entre ustedes. Quinta señal. Tienes sueños extraños con tu experto personas envidiosas. Sueños que te persiguen, te amarán, te hacen daño. Estos sueños son mensajes alertando del ataque espiritual. Si identificas 3 o más de estas señales, es casi seguro que hay brujería involucrada. Y mientras más tiempo pase sin que hagas algo, más profundo se arraiga. Por eso, actuar rápido es crucial. Pero hay un error que la mayoría comete. Corren a buscar limpias con cualquier persona, gastan dinero en supuestos brujos que prompt milagros y terminan peor porque muchos charlatans solo quieren tu dinero. La verdad es esta. Tu mismo puedes limpiarte. Tu mismo tienes el poder de romper cualquier trabajo de brujería. No necesitas intermediarios. Solo necesitas los ingredientes correctos, la intención pura y la fe que vas a sanarte. Pero si haces este ritual sin seguir un paso específico que te daré más adelante. Puedes remover la brujería superficial, pero dejar la raíz intacta. Y cuando eso pasa, todo regresa las pocas semanas. Los dos ingredientes poderosos que vas a necesitar. Lo que voy a revelarte ahora ha sido guardado por curanderas durante generations. Funciona tan poderosamente porque ataca la brujería desde dos frentes, el plano físico y el espiritual simultáneamente. El primer ingredient es oregano, pero no cualquier oregano. Este hablando de oregano polio, también conocido como oregano de hoja ancha. Este tipo especial crece en América Latina y tiene propiedades espirituales increíbles. Sus hojas son grandes, anchas, completamente diferentes del oregano común. Las curanderas ancestrales lo han usado durante siglos para limpiezas espirituales profundas de la zona íntima. ¿Por qué? Porque tiene el poder de arrancar de raíz cualquier energía negativa adherida. No solo limpia superficialmente, va hasta lo más profundo y extra toda la suciedad espiritual. A nivel físico, el oregano polio tiene propiedades antimicrobianas, antifung y antiinflamatorias brutalmente poderosas. Mata bacterias, hongos, reduce inflamación. Por eso funciona tanto en el plano espiritual como en el físico simultáneamente. Si no puedes conseguir oregano polio, usa el oregano comuncico que tienes en tu cocina. También funciona. No es tan potente, pero tienes suficient poder para hacer el trabajo. La clave está en la intención con la que lo uses y en seguir el procedimiento. Exacto. El segundo ingredient es vinagre blanco, el vinagre común que uses para cocinar. Este ingredient es absolutamente crucial. El vinagre es uno de los elementos más poderosos que existen para cortar energías negativas y romper trabajos de brujería. El vinagre disuelve todo lo que está estancado, todo lo que se ha pegado a tu energía. Cuando alguien te hace brujería, esa energía negativa se adhiere a tu campo energético como pegamento, y el vinagre es el solvente espiritual que derrite ese pegamento y libera tu energía.
Cuando combinas el oregano con el vinagre, creas una fusa de limpieza. Tan brutal que ningún trabajo de brujería puede resistir. El oregano extra la energía negativa, y el vinagre la disuelve completamente. Además de estos dos ingredients principales, necesitas 3 de agua, una olla grande para hervir, una cubeta o palangana donde puedes sentarte comodamente y una toalla grande. Eso es to do. Ingredients simples, pero increíblemente poderosos. Si eres mujer, lo ideal es hacer la primera aplicación justo después de que termine tu menstruación. Tu cuerpo está en proceso natural de limpieza y el ritual funciona con double poder. Si eres hombre, hazlo en luna menguante porque favors la eliminación. Pero si necesitas hacerlo urgent, no esperes. Hazlo ya. Espera, antes de continuar con el procedimiento exacto, necesito advertir sobre el error más común que arruina todo el trabajo. Un error que tiene que ver con lo que haces inmediatamente después del vapor. Te lo voy a revelar en el siguiente punto junto con el procedimiento completo. Como hacer el ritual de limpieza paso a paso, ligo el momento de la verdad. Voy a darte el procedimiento exacto paso por paso. Necesitas atención máxima por cada detalle cuenta. Primero, prepara tu espacio. Este ritual debe hacerse en privado donde nadie te moleste. Cierra la puerta con seguro. Apaga tu teléfono. Necesitas estar completamente enfocado. Si conseguiste oregano, polio fresco, toma exactamente 7 hojas. El número 7 es un número de poder espiritual muy fuerte. No uses 6 ni 8. 7 hojas exactas. Si estás usando oregano como un seco, mides 7 cucharadas. Sopras bien linas. Pon los 3 de agua en tu olla grande. Añade las 7 hojas o cucharadas de oregano. Enciende el fuego a temperatura alta. Mientras el agua se calienta, vas a cargar el agua con tu intención. Coloca tus manos cerca de la olla sin tocarla. Cierra los ojos y de estas palabras con toda tu fuerza. Esta agua y este oregano van a limpiar toda brujería de mi cuerpo. Van a arrancar de raíz to do trabajo de magia negra. Van a purificar mi zona íntima completamente. Mi devuelven mi salud, mi vitalidad, mi deseo, mi felicidad. Así lo decreto, así será. Sin esas palabras, no las digas mecánicamente. Visualiza como esa agua silina de las dorada, de poder limpiador, de energía sanadora. Este paso convierte agua común en agua sagrada de limpieza. Deja que el agua hierva durante al menos 15 minutos. Vas a notar como el agua toma un color verdoso, y el olor del oregano se vuelve muy fuerte. Eso es perfecto. Cuando haya hervido suficiente, apaga el fuego. Ahora viene un paso crítico. Antes de verter el agua en la cubeta, añade vinagre blanco. No seas timido con la cantidad. Aproximadamente media taza. Está perfecto. Mientras viertes el vinagre, deconvas firme, este vinagre corta toda energía negativa, rompe toda atadura, disuelve toda brujería, limpia y purifica completamente. Que así. Con mucho cuidado. Vierte toda el agua con el oregano y vinagre en tu cubeta. Déjala enfriar un poco, pero no demasiado. El agua debe estar lo más caliente que tú puedas soportar sin quemarte. El calor abre los poros y permite que la limpieza penetre más profundo. Mientras el agua se enfría lo suficiente, quita toda tu ropa interior, envuélvete en la toalla, respira profundo, prepárate mentalmente porque lo que viene es el momento más poderoso de todo el ritual. Leva la cubeta al lugar donde vas a hacer el vapor, colocala en el piso, quita la toalla, siéntate directamente sobre la cubeta de manera que el vapor suba directamente hacia tu zona íntima. Si eres mujer, siéntate con las piernas ligeramente abiertas. Si eres hombre, igual siéntate para que tus genitals reciban directamente ese vapor. En el momento en que sientas ese vapor subiendo, cierra los ojos. Este es el momento de máxima conexión espiritual. Visualiza como toda esa brujería, toda esa energía negativa es como un humo negro, una sustancia pegajosa y oscura. Visualiza como ese vapor de oregano y vinagre está derritiendo esa sustancia oscura. Mirala, desprenderse de tu cuerpo, godar hacia abajo, que el agua donde el oregano y vinagre la atrapan y disuelven.
Mientras visualizas esto, en voz alto mentalmente estas palabras. Repite-las una y otra vez. Saco de mi cuerpo toda brujería que me hayan hecho. Saco toda energía negativa. Saco todo trabajo de magia negra. Mi cuerpo se limpia, se purifica, se sana completamente. Recupero mi salud, recupero mi deseo, recupero mi vitalidad. Soy libre. Soy puro, soy sano. Así es, hecho está. Permanente sentado sobre ese vapor durante al menos 20 minutos. 30 minutos es ideal. Vas a empezar a sudar. Vas a sentir calor en todo tu cuerpo. Eso es excelente. Es señal de que la energía está moviéndose, está saliendo. Es muy probable que también empieces a sentir que te baja líquido de tu zona íntima. Puede ser flujo, agua, sudor. No te asustes. Eso es exactamente lo que debe pasar. Es la brujería siendo expulsada. Déjala salir. Todo ese líquido que al agua con oregano y vinagre que la neutraliza. Después de 20 o 30 minutos, levantate con cuidado. Envolvete en la toalla. Es probable que sientas ganas de orinar. Ve al baño y hazlo. Eso también es parte de la limpieza. Y ahora viene el paso que el 90% hace mal. El error que mencioné antes, escucha bien. No te bañes inmediatamente después del vapor. Este es el error más común. La gente termina el vapor y se mete la ducha y con eso lavan toda la energía limpiadora del oregano. Debes dejar que tu cuerpo absorba esa energía sanadora durante al menos 2 horas. Puedes vestirte con ropa limpia. Pero no te bañes todavía. Deja que el oregano siga trabajando en tu piel, en tus poros, en tu energía. Cuando finalmente te bañes, hazlo solo. Con agua tibia y jabón neutro. Nada de perfumes fuertes ese día. Tu cuerpo está en proceso de limpieza profunda. El agua de la cubeta la vas a tirar por el inodoro. Mientras la tiras si va toda la brujería y nunca regresa. Si va toda la energía negativa y nunca regresa. Cuido limpio, puro, protegido y sano. Así es. Lava muy bien la cubeta con agua y jabón. Después enjugala con agua y sal para limpiarla energéticamente. Has completado la primera aplicación del ritual. Que va pasar durante y después del ritual. Dejen prepararte para lo que vas a experimentar. Si no sabes que esperar, puedes asustar cuando en realidad todo está saliendo perfecto. Durante el vapor, además del sudor y posible flujo, algunas personas sienten emotions intensas. Puedes sentir ganas de llorar sin razón. Llora es liberación emocional. La brujería no solo está en tu cuerpo físico, también carga emotions negativas. Tristeza, rabia, miedo, todo eso sale. Otras personas sienten escalofríos a pesar del calor o cosquillos como electricidad recorriendo el cuerpo. Todo eso es normal. Es tu energía moviéndose, desbloqueándose, registrándose. Después del primer vapor puede pasar algo llamado crisis de sanación. Antes de mejorar completamente, algunos síntomas pueden intensificarse temporalmente. El flujo puede aumentar. La picazón puede sentirse más fuerte por 1 o 2 días, puede sentirte más cansado. No te alarmes si esto sucede. Es completamente normal y señal de que el ritual está funcionando. Es como cuando limpias una herida infectada. Al principio duele más, sale más push, pero ese es el proceso necesario para que sea de verdad. Si experimentas esta crisis, no abandones el tratamiento. Continúa con las aplicaciones según lo planeado. Descansa más. Toma mucha agua y confía en el proceso. En 2 o 3 días vas a sentir la mejoría real. Desde la primera aplicación ya vas a notar cambios sutiles. Te vas a sentir más ligero, vas a dormir mejor, pero los resultados más evidentes aparecen después de la tercera o cuarta aplicación. Ahí es cuando las infecciones empiezan a desaparecer. La picazón disminuye, el ardor se calma y empiezas a recuperar tu energía vital, tu deseo, tu conexión con tu pareja. Este ritual lo vas a hacer 3 veces por semana, no más de 3 veces para no irritar tu piel. Con 2 semanas completas, 6 aplicaciones en total, vas a ver resultados increíbles. Es más que suficiente para eliminar cualquier trabajo de brujería, por fuerte que sí.
Durante estas 2 semanas, pueden pasar algunas cosas en tu relación. Es posible que tengas discusiones con tu pareja, pequeños rocks, momentos de tensión. Esto sucede porque la energía negativa que está siendo removida lucha por quedarse. Intenta crear conflicto para que abandones el ritual. No caigas en esa trampa. Mantén la calma. Evita peleas innecesarias. Respira profundo cuando sientas que te vas a enojar. Recuerda que es temporal. Una vez que completes las 6 aplicaciones, tu relación mejorará dramáticamente. La intimidad regresa, el deseo regresa, la conexión regresa. Y si estás haciendo este ritual, pero no tienes pareja, igual vas a notar cambios positivos, vas a sentirte más atractivo, más seguro, vas a traer mejores personas a tu vida. Porque cuando eliminas la brujería de tu zona íntima, también recuperas tu magnetismo, tu poder personal, tu capacidad de dar y recibir amor sanamente. Después de completar las 6 aplicaciones, si sientes que necesitas más limpieza, puedes hacer una semana adicional, pero generalmente 6 es suficiente. Tu propio cuerpo te va a decir cuando ya está completamente limpio. Protección y cuidados adicionales. Limpiar la brujería es fundamental, pero protegerte para que no regresen a atacarte es igual de importante, porque la persona que te hizo el primer trabajo puede intentar hacerte otro cuando vi que te recuperaste. Además del vapor, puedes hacer baños de cuerpo completo con oregano, vinagre y sal marina para fortalecer tu campo energético. Lo preparas exactamente igual. Hierves agua con 7 hojas de oregano o 7 cucharadas. Añades el vinagre y 7 pizcas de sal marina. Después de bañarte normalmente con jabón, te echas esta agua preparada desde la cabeza hacia abajo. Mientras lo haces, visualiza como una luz blanca brillante te rodea completamente, creando un escudo protector. Di este protegido. Este blindado. Ninguna brujería puede tocarme. Ninguna energía negativa puede penetrar mi campo. Soy luz, soy poder, soy intocable. Haz este baño protector una vez por semana para mantenerte protegido. Es como un mantenimiento espiritual. Durante todo el proceso. Cuida mucho tu energía diaria. Mantén pensamientos positivos. Evita hablar mal de otras personas. No entres en chismes ni dramas innecesarios. Aléjate de personas tóxicas. Y algo extremadamente importante, no le cuentes a nadie lo que estás haciendo. Estos rituals funcionan mejor en privado. Cuando hablas mucho de tus limpias espirituales, estás abriendo brechas en tu protección. La gente envidiosa puede mandar más energía negativa con solo saber que te estás limpiando. Si sabes quién te hizo el trabajo, escucha esto con atención. No busques venganza. No intentes hacer el daño de regreso. Ese es el peor error que puedes cometer. Cuando buscas venganza, generas más energía negativa y te ensucias tú mismo espiritualmente. En lugar de eso, simplemente, devuelvo todo lo que me enviaron con amor y luz que cada persona reciba según sus acciones. Yo cuido libre, protegido y en paz. Y déjalo ahí. Deja que el universo, que la justicia divina se encargue. Durante las 2 semanas que estás haciendo el ritual, evita consumir alcohol y drogas. Evita también carne de puerco si puedes. Estos alimentos bajan tu vibración energética y pueden interferir con el proceso. Toma mucha agua, come frutas y verduras frescas, duum lo suficiente. Tu cuerpo necesita energía para sanarse. Cuídalo bien.